Ladies and gentlemen, it's a great pleasure to see you all over here today at the workshop organized by the Consulate on empowerment and counseling of Pakistani women in Italy. So, the population of Pakistani women in Italy is gradually increasing, and as we know that most of the women over here are on family visas, and now we also see a number of women, especially students, who are increasing, and those from the younger generation who are either on family visas, who have some sort of exposure to the Italian education system as well. But majority of the women, which we have observed, are housewives. They stay at home, they build families, they work for their children, their husband. So because of their limited exposure to the Italian community and to the Italian society, their language skills, they are not fully developed. They don't get to meet many Italians in their daily lives, and also they are not very socially active. They are mostly restricted to their homes because of, again, because of the limited language abilities and because of the little cultural exposure or little other people they get to meet in their daily lives. Because of which, what we have observed is that there are few economic opportunities available to them, and also they are not very socially active. So the purpose of this workshop today is to explain to you the benefits of learning Italian language and the benefits of being and explaining to you the rights as a immigrant or as a citizen of Italy that are available to you as a woman. Because we have also observed that because of the cultural differences and because of the language barriers, most of the women, they do not exactly know what are the rights that are available to them when they are in Italy. So to begin with today's workshop, we will start with the introduction from ISCOS. ISCOS is an organization that is working on international solidarity and promotion, which is promoted by CISL, Lombardia, and it carries out work on development, awareness, and promotion projects in Lombardia and around the world. After that, we'll have a word and we'll request Ms. Naeem Pasha, who is from ABV, it's an association of Pakistanis, to share his thoughts on today's topic. And we also have Ms. Abida Malik, who is a teacher, Italian language teacher, who has taught Italian to different women of immigrant community, and she will share her experiences and will share the testimonies of the students who have learned Italian and how their lives have changed because of this after learning language, how they were able to interact and be a more active part of the community, be more active part of their society that they are living in. After that, we'll have a word from Ms. Elisa Antoniazzi, who is a social operator, and the inclusion, we request Mr. Romeo Godini to have a word with us, who is a representative from INSA. And INSA is also a social organization which works mostly related with pension matters and social security and the rights of workers who are working in Italy. To conclude, we will request our Honorable Consul General Aksana Vas to come up in the end and share her thoughts. So this will be the program for today's event. And with that, I request Ms. Martha to please come up and have a word with us. Grazie. Buongiorno a tutti prima di tutto, e ringrazio il Consolato Generale del Pakistan Italia per averci dato questa opportunità di incontro e di presentazione di quelli che sono i servizi che enti e associazioni come ISCOS Lombardia promuovono per i cittadini anche di origine pakistana e i cittadini che decidono di vivere in Italia. ISCOS, come ha anticipato anche il viceconsole, è l'istituto sindacale di cooperazione allo sviluppo che è appunto promosso dalla CISL, uno dei principali sindacati in Italia,
ed è una realtà che nasce nel 1988 a Milano e ad oggi ha portato avanti più di 60 progetti di solidarietà internazionale in diversi contesti, sia esteri ma appunto anche in Italia. Pasha, vuoi tradurre un po'? Sì, sì. You can help me to translate. Okay. I can translate something about the ISCOS. What is the ISCOS? ISCOS is the Department of CISL, trade union, the second largest trade union in Chile. And CISL now, ISCOS, they are working in the foreign countries for the solidarity and for the work rights and social rights. Or ISCOS, it's about 70%. They in Pakistan from 1998 they are working in Pakistan as well. ISCOS Lombardia, come appunto stavamo dicendo, è presente in Perù, in Bosnia e Erzegovina, in El Salvador e anche in Pakistan. Qui in Italia abbiamo iniziato già dal 2011 a lavorare con le associazioni della diaspora, di cui Mr. Pasha Naim, presidente di APV, è appunto rappresentante di questa associazione con cui noi abbiamo iniziato a lavorare erogando corsi di lingua italiana per stranieri, in particolar modo per le donne. ISCOS इटली में पाकिस्तानी डायस्पोरा के साथ भी काम कर रही है और 2011 से पाकिस्तानी बाकी देगर एसोसिएशंस के साथ भी काम कर रही है. L'attività con le donne, e quindi un po' sul tema di questa giornata dell'empowerment femminile, inizia in modo costante e massiccio nel 2020 con la pandemia Covid. Con Pasha abbiamo rilevato e riscontrato proprio che durante la pandemia le donne si sono trovate fortemente in difficoltà a dover gestire l'homeschooling dei figli con una scarsa conoscenza della lingua italiana, ma anche delle piattaforme informatiche che erano in vigore all'epoca. Grazie ad un finanziamento che abbiamo ottenuto da Regione Lombardia abbiamo attivato solo tra il 2020 e il 2021 5 corsi di lingua online, di lingua italiana online per donne pakistane che hanno risposto da tutta Italia e realizzato con l'associazione Giovani Pakistani in Italia un video tutorial bilingue in Urdu e in inglese per spiegare le principali piattaforme informatiche. 2011 से पाकिस्तानी डायस्पोरा के साथ इसको काम कर रही है सोशल राइट्स पे, वर्किंग राइट्स पे और पर्टिकुलरली ख़ासतौर पे जो फीमेल कोर्सेज, लैंग्वेज कोर्सेज के लिए. और इस बारे में जब कोविड के दौरान इसको उसने इंट्रोड्यूस करवाया ऑनलाइन कोर्सेज को, और उसमें शुक्रिया अदा करते हैं हम रीजन लुम्बार्डिया के भी, जो रीजन लुम्बार्डिया उन्होंने फाइनेंस किया और हमने काफ़ी ख़वातीन को उस पर कोर्सेज करवाए, लैंग्वेज के कोर्सेज करवाए. Ecco, finita la pandemia, le donne appunto hanno beneficiato di questi corsi e ci hanno chiesto di rinnovare questo impegno perché si sono rese conto che appunto avevano bisogno e necessità di consolidare queste conoscenze, ma anche perché questo momento della conoscenza della lingua italiana si è trasformato in un momento di condivisione, di socializzazione molto importante. Ed è per quello che negli ultimi 3 anni abbiamo organizzato più di 10 corsi coinvolgendo 130 donne e ai corsi online abbiamo affiancato anche dei corsi in presenza, in via sperimentale, soprattutto sul territorio di Gallarate. कोविड के बाद भी क्योंकि इसकी बहुत अहम ज़रूरत थी लैंग्वेज कोर्सेज की, तो लैंग्वेज कोर्सेज को आगे कंटिन्यू किया गया प्रेजेंस के साथ भी और ऑनलाइन के साथ भी. और अभी उसके कोविड के बाद भी जो 5 कोर्सेज उनसे वो लैंग्वेज कोर्सेज करवाए गए.